I'm Dr. K.AMUDHA from Biochemistry department. In today's topic, we can see what is lipoprotein, the classification of lipoproteins, and the normal level of lipoproteins in blood. So going on for the topic, the triglycerides, the phospholipids, cholesterol esters, and along with that, in addition to that, some fraction of unsaturated fatty acids, and these all are present in plasma. So among this, free fatty acid is considered to be metabolically active form of plasma lipids. So இருக்கிற எல்லா plasmolipidsல எது active அப்படின்னா it is free fatty acids. So lipids எல்லாமே will provide energy to the body, but அதில் ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குது. என்ன அப்படின்னா லிப்பிட்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு பிளட்ல டிரான்ஸ்போர்ட் ஆக முடியாது. ஸோ ரீசன் என்ன அப்படின்னா ஆல் த லிப்பிட்ஸ் ஆர் ஹைட்ரோஃபோபிக். ஸோ ஹைட்ரோஃபோபிக் இன் த சென்ஸ் அப்படின்னா அந்த ஸ்ட்ரக்சரில் வந்துட்டு இட் கண்டெய்ன்ஸ் அ நான் போலார் குரூப்ஸ். த நான் போலார் குரூப்ஸ் சச் ஆஸ் பாஸ்போலிபிட்ஸ், கொலஸ்ட்ரால் எஸ்டர்ஸ், இதெல்லாம் டிரான்ஸ்போர்ட் ஆகணும் அப்படின்னா இட் ஷுட் கம்பைன் வித் த ப்ரோட்டீன். So lipids வந்துட்டு should combine with the protein, and the combine agar protein is called as a apoprotein. So now the lipids, after combining with the apoprotein, it forms the hydrophilic lipoprotein complex. So lipids வந்துட்டு transport ஆக முடியாது. So என்ன பண்ணும் அப்படின்னா lipids வந்துட்டு protein ஓட combine ஆகும், and the protein is called as a apoprotein. So now what happens, the hydrophobic lipid is converted to hydrophilic lipoprotein complex. So once the lipids on the protein oda combine ஆனதுக்கு அப்புறம் it can easily transport in the plasma. So the triglycerides, which is formed from the intestinal epithelial cells and by liver, are called as lipoprotein complexes such as chylomicrons and as VLDL. The lipoprotein complex all which is present in the plasma, இதெல்லாமே நம்ம extract பண்ணணும் அப்படின்னா by using suitable lipid solvent எடுத்துட்டு we can separate. So after separation நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா we'll be getting a various classes of lipids. So various classes of lipids என்ன அப்படின்னா it is chylomicron, VLDL, IDL, HDL. Next we will see classification of lipoproteins. Lipoproteins can be classified according to the hydrated density, that is அதோட டென்சிட்டியை பேஸ் பண்ணி வாட்டரில் வந்துட்டு அதோட டென்சிட்டியை பேஸ் பண்ணி we are going to separate. இன்னொன்று வந்துட்டு based on electrophoretic mobility, that is based on the charges electrophoresisல நம்ம ரன் பண்ணிட்டு அதில் வந்து நம்ம செப்பரேட் பண்ணோம் அப்படின்னா that is called as a electrophoretic mobility. Another one வந்து it is based on apolipoprotein content. So lipids எல்லாம் எப்படி டிரான்ஸ்போர்ட் ஆகும் அப்படின்னா it combines with the protein, that is called as apoprotein ஓட combine ஆகும், combine ஆகிட்டு it is transported. So it is based on the apolipoprotein content. So lipids வந்துட்டு we are going to classify ஒன்று based on the density in water, இன்னொன்று வந்துட்டு it is based on the charges in the electric field, that is called as a electrophoretic mobility. Another one வந்துட்டு it is based on the apolipoprotein content. Now we will go for the first classification. It is classification as per hydrated density. So pure fat எடுத்தோம் அப்படின்னா the pure fat வந்துட்டு it is less dense than water. ஸோ இது வந்துட்டு இதோட டென்சிட்டி வந்துட்டு கம்மியாக இருக்கிறதால it can easily float in the water. So this is when the proportion of lipids to protein increases, the density will be decreased. இதை பேஸ் பண்ணி used on this வந்துட்டு various lipoproteins can be separated by centrifugation. So we'll go for Swedberg unit. So Swedberg unit தான் வந்துட்டு flotation வந்து மெஷர் பண்ண போகுது. It is the rate at which each lipoprotein floats
through a solution of sodium chloride which has a specific gravity of 1.063 and is expressed as Swedberg units of flotation. Goffman and his colleagues in 1954, they separated the lipoproteins into 4 classes. So இவங்க எப்படி செப்பரேட் பண்றாங்க அப்படின்னா, it is based on the density. So chylomicrons, VLDL, LDL, HDL இது எல்லாத்தையுமே என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா டென்சிட்டியை பேஸ் பண்ணி வந்து செப்பரேட் பண்ண போறோம். So what he did is he mixed the lipoproteins in water. So water பார்த்தீங்க அப்படின்னா will have more density than compared with that of a lipids. Okay. So when he allowed it to float, the chylomicrons பார்த்தீங்க அப்படின்னா which has the density lowest, it will float. Chylomicrons will be at the topmost. Reason என்ன அப்படின்னா chylomicrons contains more amount of fat than compared with that of a proteins. So fatsக்கு எல்லாத்துக்குமே வந்துட்டு less density இருக்கும், whereas proteins will have a high density. ஸோ இதை வந்து நம்ம சென்ட்ரிஃபியூஜ் பண்ணோம் அப்படின்னா சென்ட்ரிஃபியூஜ் பண்ணதுக்கப்புறம் மேலே வெரி டாப் போஸ்ட் லேயர் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா இட் இஸ் ஒன்லி த chylomicrons. ரீசன் என்ன அப்படின்னா this has a very low density and chylomicrons also contains more amount of fat in it than compared with the proteins. So next comes, so chylomicronsக்கு next வரது வந்து it is called as a very low density lipoproteins and shortly we'll be saying this as VLDL. இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா chylomicronsை கம்பேர் பண்ணும்போது ஃபேட் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் அண்ட் ப்ரோட்டீன்ஸ் வந்துட்டு கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும். ஸோ அதுக்கு நெக்ஸ்ட் வர போகிறது என்ன அப்படின்னா இட் இஸ் அ லோ டென்சிட்டி லிப்போப்ரோட்டீன்ஸ் தட் இஸ் கால்ட் அஸ் அ LDL. அந்த லாஸ்ட் ஒன் இந்த டியூப்ல எண்டில் செட்டில் எது ஆகும் அப்படின்னா இட் இஸ் கால்ட் அஸ் அ ஹை டென்சிட்டி லிப்போப்ரோட்டீன்ஸ் அண்ட் ஷார்ட்லி வில் பி சேயிங் திஸ் as HDL. ஸோ HDL இஸ் கால்ட் அஸ் அ குட் கொலஸ்ட்ரால். ரீசன் என்ன அப்படின்னா இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கொலஸ்ட்ரால் கண்டென்ட் வந்து கம்மியாக இருக்கும் அண்ட் த ப்ரோட்டீன் கண்டென்ட் வில் பி வெரி மச் மோர். ஸோ சின்ஸ் வந்துட்டு கொலஸ்ட்ரால் கம்மியாக இருக்கிறது அண்ட் ப்ரோட்டீன் கண்டென்ட் விச் ஹாஸ் அ ஹை டென்சிட்டி அதிகமாக இருக்கிறதால என்ன ஆகும் அப்படின்னா த HDL வந்துட்டு வில் செட்டில் டவுன் ஆல் பிகாஸ் இட் கண்டைன்ஸ் லெஸ் அமௌண்ட் ஆஃப் ஃபேட் அண்ட் ஹை அமௌண்ட் ஆஃப் ப்ரோட்டீன் இன் இட். ஸோ the LDL இருக்கு இல்லையா, அந்த LDL வந்துட்டு it is further divided into LDL1, LDL intermediate and LDL2. And this HDL is also further divided into HDL1, HDL2, HDL3 and even recently HDLC has been described. Next classification is classification based on electrophoretic mobility. So this was found in 1967 by Fredrickson and his colleagues. So this is a simplest classification of lipoproteins. So இது எதை பேஸ் பண்ணியிருக்கும் அப்படின்னா it is based on the charges in the electric field, that is through electrophoresis. So electrophoresisல நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா 4 lipoproteins-ஐயுமே வந்துட்டு செப்பரேட் பண்ண போறோம். ஸோ யூஸ்வலி இதில் என்ன எலக்ட்ரோஃபோரசிஸ் நம்ம எம்ப்ளாய் பண்ணுவோம் அப்படின்னா இட் இஸ் ஒன்லி பேப்பர் அண்ட் அக்ரோஸ் ஜெல் எலக்ட்ரோஃபோரசிஸ். அதிகமாக நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற எலக்ட்ரோஃபோரசிஸ் அது அப்படின்னா இட் இஸ் பேப்பர் அண்ட் அக்ரோஸ் ஜெல் எலக்ட்ரோஃபோரசிஸ். ஸோ ஆன் எலக்ட்ரோஃபோரசிஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ராக்ஷன்ஸ் அப்பியர்ஸ் ஆன் மொபாலிட்டி. ஸோ அந்த எல்லா லிப்பிட்ஸையும் எடுத்துட்டு நம்ம ஒரு அக்ரோஸ் ஜெல் எலக்ட்ரோஃபோரசிஸ்லையோ இல்லை பேப்பர் எலக்ட்ரோஃபோரசிஸ்லையோ நம்ம ரன் பண்ணோம் அப்படின்னா based on the charges என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா all the lipoproteins will move in an electric field. அதில் electric field move பண்ணிட்டு when you see the origin is chylomicrons. So next வந்துட்டு comes a beta lipoprotein. The beta lipoprotein is also called as LDL. இது எந்த ரீஜனில் மைக்ரேட் ஆயிருக்கும் அப்படின்னா it is in the beta globulin region migrate ஆயிருக்கும். And next comes the pre-beta lipoprotein and that is called as a VLDL. இதோட migration பார்த்தீங்க அப்படின்னா it will be at the pre-beta globulin region. And next is HDL and it is also called as alpha lipoprotein. இதோட migration is at alpha 1 globulin region.
So first originல chylomicrons இருக்கும். Next வந்துட்டு will be having LDL. அதுக்கு next will be having VLDL and the last one வந்துட்டு HDL. Next we'll see types of apoproteins present in various lipoprotein fractions. So என்னென்ன apoproteins வந்துட்டு என்னென்ன lipoprotein fractionல இருக்கு அப்படின்னு பார்க்கலாம். Lipoproteins are characterized by the presence of one or more proteins. So ஒரே ஒரு protein இருக்காது, அதில் ஒரு lipoprotein எடுத்தோம் அப்படின்னா அதோட வந்துட்டு one or more proteins present ஆயிருக்கும். Or ஒரு polypeptide கூட இருக்கலாம். Altogether it is called as a apoproteins. So we'll see HDL. HDL வந்துட்டு it contains two major apoproteins of VLDL are present. One is ApoA1 and other one is ApoA2. அது மட்டும் இல்லாம it also contains ApoC1, ApoC2 and ApoC3. அதுல HDL3 வந்துட்டு has ApoD. And HDL பார்த்தீங்க அப்படின்னா it may also contain arginine rich ApoE also may be present. Next when we come for LDL, அதில் இருக்கிற main apoprotein is ApoB100 and this is also present in VLDL. Next when you take chylomicrons, அதோட principal apoproteins is ApoB48. So in addition to that it may also contain ApoC. ApoC ல வந்துட்டு it is contained 2 and 3 and it also contains ApoA, that is 1 and 2, and also arginine rich ApoE is also present. Extra when we come for VLDL and LDL, the principal apoproteins of VLDL, IDL, that is interdensity lipoproteins, and LDL is ApoB100, and in addition to that it also contains ApoC, that is ApoC1, ApoC2, ApoC3, and also it contains ApoE in it. Next we'll see plasma lipid profile. So plasma lipid profile நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா 12 to 14 hours fasting sample எடுத்துக்கணும். ஸோ வந்துட்டு நைட் சாப்பிட்டு முடிச்சதுக்கப்புறம் he is not supposed to take anything, எதுவுமே எடுக்காமல் காலையில் வந்து நம்ம டெஸ்ட் எடுக்க போகிறோம். இந்த டெஸ்ட் எடுக்கும்போது we can find out என்னென்ன டெஸ்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னா total cholesterol, HDL cholesterol, LDL cholesterol and triglycerides. இது எல்லாமே includes the lipid profile in plasma. ஸோ அந்த லிப்பிட் ப்ரொஃபைல் நம்ம பண்ணணும் அப்படின்னா சாம்பிள் கலெக்ட் பண்ணோம். அந்த சாம்பிள் இஸ் கால்ட் அஸ் அ ஸ்பெசிமென் கலெக்ஷன். ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா வந்துட்டு பேஷண்ட்ஸை வந்துட்டு ஃபாஸ்டிங் கண்டிஷனில் வைக்கிறோம். எவ்வளோ நேரம் அப்படின்னா ஒரு 9 to 12 hours ஃபாஸ்டிங் கண்டிஷனில் வச்சுட்டு, ஸோ அதுக்கு முன்னாடி வந்துட்டு இந்த டெஸ்ட் பண்ண போகிற ஒரு 3 weeks முன்னாடியிலேருந்துட்டு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு ஸ்டேபிளான டயட் கொடுக்கணும், ஒரு கான்ஸ்டன்டான டயட். ஸோ மேலேயும் இருக்கக்கூடாது கீழேயும் இருக்கக்கூடாது, ஒரு 3 weeks வந்துட்டு ஒரு ஸ்டேபிள் டயட் கொடுத்துட்டு, ஸோ நைட் வந்துட்டு ஃபாஸ்டிங் நைட்டு சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு எதுவுமே சாப்பிடாம ஒரு 12 hours ஃபாஸ்டிங் கண்டிஷன் விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் மார்னிங் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா பிளட்டை கலெக்ட் பண்ண போகிறோம். ஸோ ஸ்பெசிமென் என்ன ஸ்பெசிமெனில் நம்ம இதை பண்ணுவோம் அப்படின்னா இட் இஸ் ஒன்லி இந்த பிளட். இந்த பிளட்டு வந்து நம்ம கலெக்ட் பண்ணும்போது வி நீட் அ கண்டெய்னர். ஒரு சாம்பிளுக்கு வி நீட் அ ஒரு கண்டெய்னர். ஸோ இதுக்கு நம்ம என்ன கண்டெய்னர் யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா இட் இஸ் அ க்ரீன் ஆர் ரெட் டாப் டியூப் எடுத்துக்க போகிறோம். இதில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா உள்ளே வந்துட்டு ஆன்டிகோயகுலண்ட் இருக்கும், தட் இஸ் லித்தியம் ஹெப்பாரின் இருக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த டியூப்ஸில் வந்துட்டு வில் பி ஆல்சோ ஹேவிங் அ EDTA. இப்போ க்ரீன் டியூப் எடுத்தோம் அப்படின்னா க்ரீன் டியூப்பில் வந்துட்டு லித்தியம் ஹெப்பாரின் இருக்கும். வேறாஸ் வந்துட்டு ரெட் டாப் டியூப் எடுத்தோம் அப்படின்னா அதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆன்டிகோயகுலண்ட் EDTA இருக்கும். இது ரெண்டில் ஏதாவது ஒரு டியூப் தான் எடுத்துக்கணும். ஒன்று க்ரீன் டியூப் எடுத்துக்கலாம். அது க்ரீன் டியூப் இந்த சென்ஸ் வந்து க்ரீன் ஒரு ஒயிட் டியூப்பில் வந்துட்டு மேலே லிட்டு வந்துட்டு க்ரீன் கலரில் இருந்துச்சு அப்படின்னா தட் இஸ் கால்ட் அஸ் அ க்ரீன் டியூப். தட் இஸ் கால்ட் அஸ் அதில் உள்ள பார்த்தீங்க அப்படின்னா வில் கண்டெயின் லித்தியம் ஹெப்பாரின் உள்ளே இருக்கும். வேறஸ் வந்துட்டு இன்னொரு டியூப் இதுதான் இல்லை இன்னொரு டியூப் கூட எடுத்துக்கலாம். அந்த டியூப்பில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெட் கேப் இருக்கும். ஸோ ஒரு ஆன்டிகோயகுலண்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு டியூபோட லிட்டு வேரி ஆகும், அந்த டாப்பு அதோட கேப் வந்துட்டு வேரி ஆகும்.
ஸோ இதில் வந்து நம்ம either ஒன்று க்ரீன் டியூப் எடுத்துக்கலாம், அப்படி இல்லை அப்படின்னா வந்துட்டு நம்ம ரெட் டியூப் எடுத்துக்கலாம். க்ரீன் டியூப்பில் லித்தியம் ஹெப்பாரின் இருக்கும், அண்ட் வந்துட்டு ரெட் டாப் இருக்க டியூப்பில் வந்துட்டு என்ன இருக்கும் அப்படின்னா வில் பி ஹேவிங் அ EDTA இருக்கும். ஸோ அந்த பிளட் சாம்பிள் நம்ம எடுத்துக்க போகிறோம் இல்லையா, அந்த பிளட் சாம்பிள் வந்து நம்ம ரொட்டீன் ப்ரொசீஜர், ரொட்டீனாக நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா வெயின் பஞ்சர் தான் போவோம். ஸோ நல்ல ப்ராமினெண்ட்டான வெயின் எது தருதோ அதுலேருந்து வந்துட்டு நம்ம கலெக்ட் பண்ண போகிறோம். ஸோ வெயின் பஞ்சர் மூலிமா we are going to collect the blood, and after that we are going to centrifuge it. Centrifuge பண்ணிவிட்டு we are going to separate ஒன்று பிளாஸ்மாவோ சீரோமோ ரெண்டையுமே வந்துட்டு we are going to செப்பரேட் பண்ணிவிட்டு நமக்கு வந்து எந்த கண்டெய்னரில் தேவையோ அந்த கண்டெய்னரில் சாம்பிளை வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடணும். பிகாஸ் இந்த சாம்பிள் வந்துட்டு அந்த கீழே இருக்க செல்ஸோடு வந்துட்டு ரொம்ப நேரம் இருக்கக்கூடாது. ஸோ வந்துட்டு ஆல்மோஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா within 2 hours வந்துட்டு we have to separate the serum or plasma with that of our cells. So next வந்துட்டு we'll see a total profile. Typically includes total cholesterol, LDL, VLDL and chylomicrons. So first I'll go for total cholesterol. Total cholesterol அப்படின்னா it is the test measures of all the cholesterol in all the lipoprotein particles. ஸோ எல்லா lipoprotein particlesலையே எவ்வளோ amount of cholesterol இருக்குது அப்படின்னு நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் அப்படின்னா that is called as a total cholesterol. So that is total cholesterol. It is the test measures all of the cholesterol in all the lipoprotein particles. So total cholesterol அப்படின்னா is equal to LDL plus HDL plus 1/5 of the triglycerides. So இதை நம்ம calculate பண்ணோம் அப்படின்னா we can find out how much amount of cholesterol is present. So I'll give an example for this. If one has HDL of 40, LDL of 100 and triglycerides of 100, so then the total cholesterol will be HDL 40, that is 40 plus LDL is 100. So 40 plus 100 plus 1/5 of 100 is equal to 20. So total எவ்வளோ cholesterol இருக்கும் அப்படின்னா it is 160. ஸோ ஒரு டோட்டல் கொலஸ்ட்ரால் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா டோட்டல் லிப்போப்ரோட்டீன்ஸ் எடுத்துகிட்டு அதில் எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் கொலஸ்ட்ரால் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் அப்படின்னா that is called as a total cholesterol content. So this can be calculated by LDL plus HDL plus 1/5 of triglycerides. This is the total cholesterol content. Now we will go for the normal range. The normal range of total cholesterol when it is below 200 milligram per deciliter, it is desirable. So when the level is 200 to 239 milligram per DL, it is borderline high. When the range of cholesterol is 240 milligram per deciliter and even it is above 240 milligram, it is said to be high. Next we will see HDL cholesterol. So HDL cholesterol, it is a measures of cholesterol in HDL particles. So HDL particles ல வந்துட்டு எவ்வளோ cholesterol இருக்குது அப்படின்னு நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் அப்படின்னா it is a measure of HDL cholesterol. And this HDL cholesterol வந்துட்டு it is often called as a good cholesterol. ரீசன் என்ன அப்படின்னா HDL cholesterolல fat content வந்துட்டு ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும், whereas வந்து it contains more amount of proteins in it. ஸோ ஆல்ரெடி நான் வந்துட்டு டென்சிட்டிலே சொல்லியிருக்கேன், என்ன சொல்லியிருக்கேன் அப்படின்னா ஃபேட்ஸ் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும், வேறஸ் வந்துட்டு ப்ரோட்டீன்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கும். ஸோ இந்த HDL கொலஸ்ட்ரால் வாட் இட் டூஸ் இட் ஜஸ்ட் ரிமூவ்ஸ் எக்ஸஸ் கொலஸ்ட்ரால். எப்படி ரிமூவ் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த எக்ஸஸ் கொலஸ்ட்ரால் விச் இஸ் ப்ரெசென்ட் இன் த பிளட் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இட் இஸ் கேரி டு த லிவரில் கேரி பண்ணிவிட்டு அண்ட் இட் இஸ் த பிளேஸ் வேர் த கொலஸ்ட்ரால் இஸ் ரிமூவ். ஸோ HDL கொலஸ்ட்ரால் இட் இஸ் கால்ட் அஸ் அ குட் கொலஸ்ட்ரால். ரீசன் என்ன அப்படின்னா it removes the excess cholesterol and அது மட்டும் இல்லாமல் it contains more amount of proteins and the fat content is very low. So HDL cholesterol is called as a good cholesterol. Well, coming for the normal range, HDL cholesterol when it is below 40 milligram per deciliter in men and when it is below 50 milligram per deciliter in women, it is very poor. When the range is 40 to 49 milligram per deciliter in men and 50 to 59
milligram deciliter in women, it is of course better. When the level of HDL is 60 milligram per deciliter and when it is above 60 milligram per deciliter, it is said to be best. Next we will see LDL cholesterol. LDL cholesterol, as the name implies, it is called as a low density lipoprotein cholesterol. The low density lipoprotein cholesterol often called as bad cholesterol. Why? Because it is bad cholesterol abdina, it contains more amount of cholesterol than the proteins. So நிறைய cholesterol இருக்கும் than compared with the proteins அப்படின்றதால அந்த cholesterol என்ன பண்ணும் அப்படின்னா blood vessels எல்லாமே வந்துட்டு deposit ஆக ஆரம்பிச்சிடும். Deposit ஆயிடுச்சு அப்படின்னா blood flow வந்துட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக stop ஆகிட்டே இருக்கும் and this leads to atherosclerosis. So LDL cholesterol is called as a bad cholesterol. Reason என்ன அப்படின்னா it contains more amount of cholesterol than the lipoproteins. So the LDL cholesterol வந்து kilomicronsக்கு அடுத்தது வந்துட்டு float ஆகும் in the density. The amount of LDL cholesterol வந்துட்டு நம்ம எப்படி calculate பண்ணுவோம் அப்படின்னா it is calculated using the results of total cholesterol then with the HDL cholesterol and triglycerides. இது எல்லாத்தையுமே நம்ம டோட்டல் போட்டோம், the total amount of cholesterol அப்புறம் HDL cholesterol அப்புறம் triglycerides இது எல்லாத்தையும் டோட்டல் போட்டோம் அப்படின்னா we'll be getting how much amount of LDL cholesterol is present. So coming for the normal range of LDL cholesterol, when the LDL cholesterol it is below 70 milligram per deciliter, it is ideal for people at very high risk of heart disease. So when it is below 70 milligram இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த peopleஸ்க்கு வந்து heart attack வரதுக்கு நிறைய risk இருக்கு. So when it is below 100 milligram per deciliter, this is even ideal for the people at risk of heart attack. So 70 milligram கீழே இருந்துச்சு அப்படின்னா these people have a very high risk. Whereas when it is below 100 milligram, even they will be getting heart attack but it is not very severe. And next when it is 100 to 129 milligram per deciliter, it is near ideal. When it is 130 to 150 milligram per deciliter, it is borderline high. Just கொஞ்சம் ஹையாக இருக்கும், நார்மலை விட கொஞ்சம் ஹையாக இருக்கும். When it is 160 to 189 milligram per deciliter, it is high. And when it is 190 milligram per deciliter and above, it is said to be very very high. Next we will see triglycerides. The normal range of triglycerides should be 101 to 150 milligram per deciliter and this is a normal range. So when it is less than 100 milligram per deciliter, it is optimal. When the level is 150 to 199 milligram per deciliter, it is borderline high. So slightly higher than the normal range. When the level is 200 to 499 milligram per deciliter, it is high. When the level is 500 milligram per deciliter and even above 500 milligram, it is called as very high. So when you see the causes, low levels of triglycerides can be present in patients who carry genes for familial hypolipoproteinemia. Next, high levels of triglycerides can be seen for the patients who have metabolic syndrome and these patients have the risk factor for cardiovascular diseases. Very high levels of triglycerides, that is when it is above 500 milligram per deciliter, these patients have a chance to develop pancreatitis. Next we will go for the next lipoproteins. Next lipoprotein is VLDL cholesterol. So VLDL cholesterol, as the name implies, it is very low density lipoprotein cholesterol. So இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா protein content வந்து கம்மியாக இருக்கும், whereas cholesterol content வந்துட்டு ஜாஸ்தியாக இருக்கும். So for the calculation of VLDL cholesterol, this can be calculated by triglycerides divided by 5 is the value of VLDL cholesterol. So this is purely based on the typical composition of
the triglyceride particles divided by 5 is the VLDL particles. The normal value of VLDL is 30 milligram per deciliter. The last one will come, it is chylomicrons. Chylomicrons it contains more amount of fat, whereas protein content will be very less. During centrifugation the chylomicrons will float, will have, this is the topmost layer which contains more amount of fat, protein content ரொம்ப கம்மியா இருக்கும். So the chylomicrons range in size is 75 to 1200 nanometer in diameter, and their mass ranges from 50 into 106 to 1 into 109 daltons.